Окей. Witam, szanowne państwa. Good day to everybody, their colleagues, their guests, friends. Доброго дня, шановні колеги. Сердечно вітаю всіх, хто присутніше здесь і онлайн, і офлайн, в зале, и по залой. Добрый день, уважаемые коллеги. The specific of work of our group is very international character, and I will decide in each concrete moment which language preferable. Okay, who understands Russian from you here in? Okay, that's why part of our discussion will be conducted in Russian. Okay, because of specific of this specific of the situation and connection, and some people who are outside of our room. Go to our topic. Nobody predicted this. Nobody could sense it. Nobody forecasted it. But it happened. The war. As I mentioned, nobody forecasted. But only public opinion provided the early warning signs. For the first time of measurement during many years, various polls revealed that people considered military issues more important comparatively with economical topics, economical problems. During the measurements of the hierarchy of problems faced this or that country. Who was more wiser? Experts with glasses and thousands of books, or just mass consciousness, sometimes non-informed, without reading of many papers, internet resources, etc. The differences in values transformed into an enormous value gap. Terrible, the biggest gap. Big enough to accommodate the columns of Russian tanks, which put it in this value corridor. Today we are going to discuss how public opinion in three countries most involved in this war, namely Ukraine, Russia, and Belarus, reacted to the Russian invasion. We are particularly interested in public opinion, not opinion of experts, not opinion of politicians who follow their political career, material interest, etc., but namely public opinion with all its subjectiveness, maybe non-informing character, etc. We will discuss the dynamics of attitudes to the military action or potential participation in the war. Public opinion changed drastically, especially in Ukraine, in Russia, but not in the case of Belarus. This is specific of public opinion situation with dynamics. Drastic dynamics in Ukraine, Russia, and maybe something like Plato in the dynamics of public opinion of Belarusians.
Today, for the first time, after 24th of February, sociologists from Ukraine, Russia, and Belarus sitting on the same table, and this is our bridge for development, elaborating of communication, at least in professional area. I clearly understand the over-emotional character of the topic. That's why I would like to everyone to respect each other, to use only rational argumentation. As I mentioned, this is our possibility to build our professional bridge. We have, from organizational point of view, we have 6 panelists, Ukraine, Russia, and Belarus from one side, and from other side, obvious time limitation. We have not more than 2 hours. That's why I will go in accordance with the rule of Cerber with mid-long belt. You know, not short one, not big one, but in between. But I will try to react on the level of your interest. If I will clearly see that interest push, I will be softer in terms of timing of the schedule. Each message from each speaker probably will be from 12 to 20 minutes. After this, 3 hot questions. And after the whole speakers, we will open the general discussion. This is the order. It's understandable, yes? About the question, preferred type of questions are, first one, conceptual questions. You know, maybe interpretation questions, theoretical questions. It's not, the questions must be not like why 0.1 but not 0.2%. You know, we have to think wider. And the second preferred type of questions is trying to find maybe contradictions inside of each of materials of each speaker or between speakers. This is 2 types of questions which are preferable. Okay, it was my previous statement, and let's begin from Mr. Gudkov, Lev Gudkov. He is from Moscow Levada-Centr, independent sociological center, and he will make his presentation online. Okay, and it will be in Russian. Let's begin. Лев Дмитриевич, слышите ли вы нас? Угу. Угу. Okay. Okay, because of technical problems, we'll begin with Inna Волосевич. She presents here Info Sapiens from Ukraine. Good afternoon, dear colleagues. Thank you very much for the invitation.
This is first time from the beginning of war I have visited another country, and it's really, I don't know, in some kind of strange to see like civilized world without war. I will present the comparative analysis of the surveys in Russia and in Ukraine. But before I start, I would like to explain that in Ukraine, now the cooperation with Russian organization is forbidden. And also it is against our moral principles. But the NGO Extreme Scan, which conducted the survey in Russia, which I will present, it is European NGO. It is founded by Russian sociologist Elena Koneva. She participated in the Revolution of Dignity, and she emigrated from Russia 6 years ago. So she is supporting Ukraine for more than 8 years. And that's why we have decided to include to our survey the same questions which Elena included to her survey. Please turn the slide. There were two surveys which conducted in the middle of April in Russia and in Ukraine. And the methodology was the same. It's computer-assisted telephone interviews with calls to mobile telephone numbers, because face-to-face interviews are impossible in many regions of Ukraine. We have the following limitations in nationally representative surveys in Ukraine. The first limitation is that we don't cover Ukrainians who went abroad. So, according to our estimations, they constitute about 8% of adult population of Ukraine. They switch off the phones and don't take part in the surveys because of the roaming. The second limitation is that we don't cover not only Crimea and so-called Donetsk and Lugansk People Republics occupied before 2022, but also in several settlements. There is no occupied in 2022, there is no mobile connection. As of April, there was no mobile connection in Mariupol. But at the same time, the response rate in Ukraine increased by 2 or 3 times after the war, after the full-scale war. I think this is because increasing empathy in our society. People became more kind, more attentive to each other. Maybe they understand the importance of the surveys in such horrible but historical times. And in Russia, we have opposite situation when the response rate decreased significantly after the criminalization of criticizing army. So in Ukraine, we have surveyed 100 respondents, and in Russia, 1,000. Sorry, yeah. And in Russia, 1,600 respondents. Please, let's turn to the results. Probably the most interesting question in these surveys were the telegrams. If you had opportunity to send a short telegram to ordinary citizens of Russia, not authorities and not military, what would you write? You know, when I have inserted this, this survey was conducted after the publication of Russian crimes in Kyiv Oblast. And so when I have inserted this question to our survey, I said that we will receive hatred. But you know, the hatred was only in a quarter of telegrams. Follow the Russian ship, death wishes, you are our enemies, we will not forgive you, and so on. These hatred telegrams are marked in red on the slide. But a majority of telegrams were calls to come to their senses. Open your eyes, start thinking, take off your children and men, don't let them go to war, don't watch TV, don't trust your authorities, fight against the war, and so on. Yeah, please, let's turn.
Why we have received so comparatively small amount of hatred? Maybe Ukrainians don't blame ordinary Russian in war. This is not true. You see that 84% of Ukrainians blame ordinary Russians in war. This is April data, but you know we have put the same question in June, the figures are more or less the same. But at the same time, Ukrainians perceive Russians as the source of the power in their country. And that's why in their telegrams, they have tried to convince Russians that the war is evil, that they should not support it, that they should fight against it. Please turn the slide. But you know, probably this is or was our illusion, because majority of Russians, they don't perceive themselves as the source of the power of the country. They don't feel responsibility for the situation in their country. We have put a simple question. Please estimate your own influence on your personal life. And you know, on that 10-point scale. And you know, majority of Russians, they have estimated this influence by 5 or even less. So if Russians don't have influence only on their life, it's hard to expect them the influence on the situation in the country. You see that in Ukrainians, among Ukrainians, the situation is other. 53% estimates like high influence on their personal life. And you know, before the war, I have seen this question in world value surveys and in other surveys, there were more than 6%. Just after the war, when the rocket is flying to your house, it's really hard to think that you have large influence on your life. Please turn the slide. So, what are about Russians? Russians also honestly surprised me. Only in 3% of the telegrams was hatred, and approximately half of the telegrams were words of support. Hold on, everything will be fine. Take care of yourself, and so on. We just in these telegrams we don't know whether respondent is on Russian or on Ukrainian side. So when the respondent said like, hold on, Russian will save you, then we have coded it into praising of Russia category. But when we don't know what this support means, then it went to the category of words of support. Please. If we take all the telegrams as 100%, then in 51% of telegrams, there were the topics of liberation and salvation from Russia. Hold on, friends, help us to liberate your land from fascism. We will save everyone. Do not listen to your people. Putin is good, we will save you, and so on. You know, for me, such positive telegrams, it was like worse to read than the worst hatred, probably. And only 3% of telegrams, they have stated clear support of Ukraine, which is, hold on, not all Russians support this operation, there are Russians on your side. Please turn the slide. So if we take all the telegrams as 100%, then you see that in a quarter of Ukrainian telegrams, it is hatred, but majority of telegrams is calls to come to their sense. And only 2% of telegrams were positive, that we are like brotherly nation, Russians are not to be blamed. And you know, I have seen this 2% in different questions, like 2% of Ukrainians still like Putin or like Russians and so on.
So the war turned in opposite side, almost like the views of almost all pro-Russian Ukrainians. And as for the Russians, you see that about half telegrams were the words of support, and we don't know on which side is the respondent. 19% were praising Russia, like Putin is good, Russia is good, we will save you, and so on. And 32% were calls to come to to their sense to Ukrainians. And it was like crooked mirror. So Russians also told Ukrainians, don't watch your TV, don't trust your authorities, we are good, and so on. Please turn the slide. So you see that in the telegrams, Russians showed rather high empathy to Ukrainians. 67% of Russian feel empathy to Ukraine. But you know, the same percentage also feel empathy to Russians. So the killing, explosions, tortures caused the same empathy than, I don't know, for example, closing the McDonald's or something like this. Please turn the slide. Also, as by April, Russians didn't understand or haven't felt the hatred of Ukrainians. We have asked, why do you think Ukrainians mostly flee to the European Union countries and not to Russia? And only 36% said that they consider Russia as enemy. But you know, now it's more than 90% of Ukrainians consider Russia as enemy. But Russians don't understand this, but I think that it is just a matter of time. Most said that like Ukrainian military don't let Ukrainians to go to Russia. Probably everybody wants to go to Russia, but Ukrainian military don't let them go, or conditions for the refugees in European Union is better, and so on. Please turn the slide. As for the feelings, majority of Russians feel justice, pride, and confidence regarding so-called military operation. Only 10% feel the shame. And in further questions, you will also see this 10%. This is our estimation of the share of Russians with clearly pro-Ukrainian position. Please turn the slide. So please see our classic question, whether you support the military operation. And as far as the answer to this question is criminalized, that's why the interviewers also read the option, I don't want to answer this question. And you see this, like 8% don't support operation. This is like nearby 10% I have thought about. And 26 more people, they either have doubts or maybe they don't have they don't want to reveal that they don't support military operation, or maybe just they think that they don't understand in politics and it's not like their business. Please. This is probably my favorite questions in Russian surveys. We have asked, do you think Russia should seek the surrender of Ukrainian army, or should it complete the military operation as soon as possible? And 30% of Russians said that it should be finished as soon as possible. But when we have, not we, but our colleagues have asked, whether if it depended on you personally, would you stop military operation? Only 19% said that they would stop military operation. So 1/3 of Russians who are against war, they would not stop the military operation personally. That is all you should know about personal responsibility in Russia. But, you know, we have seen some small progress regarding this question. In May, the share of those who wouldn't stop military operation decreased from 71% to 65%, and the share of those who would stop
increased from 19 to 22%. Please. And so this is about moral responsibility of Russians. One half of Russians don't feel moral responsibility for the war. And you know that those who support war, majority of those simultaneously don't feel moral responsibility. I support, but it's not me, I'm innocent. And those who don't support war, majority of those people feel moral responsibility. Can I continue? Because I didn't know the time limit. Yes, Oh. thank you for your ethical approach to the schedule. Let's finish at the moment. Okay. Maybe you would like to make some general conclusion, and then we will go, and then probably we will come back to your presentation. Okay. Thank you very much. Any hot questions, comments? Who really want to ask? Okay. As a moderator, can I ask you a question? Can you go back to one of your first slides? With the level of blame. Level of blame of Russians. Fourth slide. Okay. Please, please continue. Oh, here yes, this one. Can you maybe a little bit explain these dynamics? Most interesting, this, you know, on the top level, reduce of the level of perceived level of blame of Russians in the eyes of Ukrainians. It is maybe increased. From focus groups you have. It is increased. In March, less Ukrainians. Increased. Yeah, okay. It is increased. And in April, it's 84%, and now it's like stable. Not more. Ukrainians blame Russians because in March, Ukrainians expected that Russians would protest, would do something, and when they seen that nothing is happened and vice versa, Russians support this war, then the level of blame increased. Okay, if I understand you correctly, it means that these dynamics means that the war perceived not like deal of only Putin, but the whole Russian people. Yes. This is the general trend of yes. Okay, and the second question may be about empathy. From Ukrainians to Russians and Russians to Ukrainians. Level of sympathy. Yes. Yes. The same. These are the same figures. Yes. In statistical sense, it's absolutely equal. Yes. 51. Can you make any interpretation? I was very much surprised by these figures because for me it was strange to support the war and to feel simultaneously feel empathy to Ukraine, but it feels that for Russians it's like natural consequences of the war. And so I think this is like this empathy, the large amount of this empathy. It's about that we are liberate Ukrainians from fascists, and so we feel empathy to themselves. And also Russian soldiers die, and I don't know, Russians suffer from the sanctions, and that's why probably the empathy to Russians are the same as to Ukrainians. Excuse me. Okay. What was the wording in Russian and in Ukrainian? I don't. Насколько вы сочувствуете простым гражданам Украины и России? And in Ukrainian? It's only for Russians. This is. Насколько вы сочувствуете простым гражданам Украины? These questions were like. И гражданам России.
Да, простым. Россиян спрашивали. это только внутри Да, России было. это с Россиян Russians. спрашивали Да, о сочувствии россиянам. Да, россиянам и украинцам, да. То есть Самим и себе. украинцам Насколько сочувствуем, вы и самим себе себе сочувствуем. Да. Ну, раз не самим себе, а россиянам. Угу. Там интересный контент Это этого совсем сочувствия. другое. Да, это разный, так это не сказать, то, о чем ты психологический смысл, содержание этого сочувствия. Ну, то... Да. Окей. In the middle of April. But in Ukraine, in Russia and in Ukraine, many figures are approximately the same. They are stable. Of the questions which are the same. I'm sorry, I have hot question. And Потом, давай. окей. Значит, давайте, сейчас появилась связь, и Лев Дмитриевич попробует сделать свою презентацию. Спасибо, Инна. Надеемся, что получится. Лев Дмитриевич, пожалуйста. Да, добрый день. Левада-Центр, руководитель научный руководитель организации. Добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение. Я не буду говорить об текущих опросах и отношении, вот непосредственном отношении россиян к войне с Украиной. Об этом скажет мой коллега Алексей Георгиевич Левинсон. Я хотел бы остановиться на предыстории этого. Война с Украиной связана в первую очередь, на мой взгляд, с регенерацией тоталитарных структур, ставших заметными очень с приходом Путина. Сам по себе распад советской системы не означал конца или краха отдельных институтов, таких как политическая полиция, армия, система образования, структура власти или правоохранительных органов. Все они по существу сохраняли все советские представления, тем более, если говорить о политической полиции, КГБ или правоохранительных органах, они были замкнуты в своем собственном окружении, у них собственные были образовательные институты, и где консервировался вот дух, ну, я бы сказал, брежневского времени, когда, собственно, коммунистическая идеология умерла, а заменялась таким русским имперским национализмом. И с приходом Путина, вот после кризиса легитимности 90-х годов, роста недоверия к демократам, к правительству реформаторов, началась реставрация, собственно, новой идеологии, новой легитимации репрессивного режима. Если можно, покажите первый слайд и следующий. Алло, видно меня, не? Да. Вот вы видите, как быстро растет организованный консенсус, пропаганда поднимает идею великой державы, которая тянет за собой целый пласт идеологических представлений. Можно следующий? Прежде всего, это навязывается идея врагов, внешних и внутренних, с которыми власть ради сохранения стабильности, защиты национальных интересов начинает бороться. Если в 1989 году только 13% говорили, что у страны есть враги, и перечисляли ЦРУ, коммунисты, сепаратисты, националисты, кооператоры, мафия и так далее, то уже с 1994 года под влиянием вот такой реваншистской коммунистической риторики начало расти представление о внутренних врагах. Прежде всего, конечно, это связано с Чеченской войной, но потом постепенно переходило и на внешних и внутренних врагов. Следующий слайд. И, соответственно, этому поднимался престиж, авторитет прежде всего трех институтов. Это армия, которая опередила в последние годы
по своему значению и популярности президента. Это политическая полиция и спецслужбы. И церковь как чисто консервативный такой институт, защищающий не просто традиционные ценности, а имперско-православные, фундаменталистские и антизападные ценности. Все другие институты, особенно те, которые касались организации повседневной жизни, они все находились в зоне либо полудоверия, либо полного недоверия, как профсоюзы, политические партии и так далее. Можно следующий слайд? Вот видно, как под влиянием пропаганды и навязываемого такого антизападного, антилиберального дискурса росло и непрерывной пропаганды вот это внутренних врагов, росло доверие к армии, к органам госбезопасности, но и к другим силовым структурам, которые должны, по идее, отстаивать стабильность, порядок и прочее. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в первую очередь это, конечно, если говорить о других внешних врагах, то это Соединенные Штаты и те страны, которые бывшие республики СССР или соцстраны, которые объявили курс на интеграцию с Европейским Союзом и вступление в НАТО. Это вначале это были Балтийские страны и Грузия, но затем заместились очень быстро Украиной и Соединенными Штатами. В первую очередь, конечно, Соединенные Штаты. И это вот навязывание внешнего врага, оно явилось важнейшим фактором консолидации вокруг власти и организации принудительного консенсуса в отношении всего происходящего, трактовки и прочее. По мере усиления репрессий в стране, особенно с 2011-2012 года, вытеснялись независимые СМИ, соответственно, исчезали возможности представления другой реальности, других интерпретаций событий и подавления сколько-нибудь значимых общественных и моральных авторитетов. Вот это навязывание агрессии внутри страны, оно чрезвычайно важно. Оно поднимало не просто старые пласты. Пропаганда вообще не создает новых представлений. Она в этом смысле вызывает глубоко лежащие, предшествующие пласты политической культуры, сознания, которые сложились, ну, я бы сказал, в конце 30-х годов. Во всяком случае, вот все аргументы, которые мы сегодня слышим в войне, оправдывающей войну с Украиной, это было, можно их найти в отношении там, войны, зимней войны по отношению к Финляндии. Можно следующий слайд? Поэтому, нет, перед этим, если, отношение к Украине, если можно. Вот это вот, да. Если посмотреть на вот этот график, красную линию негативного отношения, то мы увидим на всем протяжении вот путиновского режима такие подъемы негативизма, волны антиукраинских настроений, поднимаемых пропагандой. Это каждый до десятых годов, это электоральные циклы и газовая война. Но на самом деле реально, вот особенно в первые годы, влияние их было не очень значительное и связаны, конечно, с вот это нагнетаемым страхом перед цветными революциями и вступлением Украины в НАТО, в Евросоюз. Но по-настоящему вот такую неприязнь, навязанную враждебность к Украине, пропаганде удалось вызвать только лишь в январе 2014 года.
еще до аннексии Крыма. Потому в декабре 2013 года, когда начался Майдан, 75% россиян говорили, что не надо вмешиваться в украинские события, потому что это внутреннее дело Украины, выбор курса на интеграцию с Евросоюзом. И только 22% говорили, что этому надо препятствовать любыми средствами, включая военные. Но разговор о навязывании вот этой идеи, что произошел инициированный Соединенными Штатами государственный переворот, и что к власти пришли фашисты украинские, нацисты, вот это вот очень важное отождествление национализма и фашизма. И, соответственно, надо защищать интересы русского населения, русскоязычного населения, которому угрожает геноцид и всякие такие страшилки. И это резко изменило ситуацию. Непрерывность антиукраинской, антизападной пропаганды, она вот поддерживала и высокий рейтинг Путина, и ситуацию мобилизации вокруг власти. Вообще говоря, если посмотреть всем 20-летие правления Путина, то пики поддержки Путина и его популярности, они приходятся на военные кампании. Первый – это начало Второй Чеченской войны, 99-2000 год. Вторая – это война с Грузией. Как вы видите, вот здесь в середине слайда пик такой красный. Это как раз война с Грузией и особая позиция Украины по отношению вот к этому. Ну и, наконец, после аннексии Крыма это устойчивое сохранение негативного отношения к Украине. Можно следующий слайд? Вот. Поэтому создание вот угрозы, внешней угрозы, навязанной такой угрозы России со стороны НАТО, со стороны Соединенных Штатов, оно обеспечивает и высокую поддержку режима, и, соответственно, вытеснение любых других представлений. Особенно вот в последние месяцы, когда практически полностью заблокированы, закрыты около 200 из средств массовой коммуникации, интернет-порталов, больше 2000 заблокированных сайтов, блогов и так далее. И это вот, собственно, любая альтернативная информация, она становится сегодня причиной для репрессий и прочее. Можно последний слайд. Одновременно, нет, не последний еще, одновременно растет, конечно, вот эта навязываемая авторитетность политической полиции, характерные для закрытого такого общества. Еще следующее, можно? И население это прекрасно сознает. Режим держится в первую очередь на силовых структурах, то есть на армии, на сотрудниках спецслужб, МВД, то есть на репрессивных структурах. Никакие другие группы не являются опорой режима Путина, а Путин, в свою очередь, выражает интересы именно этих институтов. Можно следующий? Вот, вместе с тем, не надо думать, что вот, рост значимости и доверия к силовым структурам, он как бы сам по себе. Вместе с популярностью или с авторитетностью, доверием к политической полиции, к армии и прочее, потянулись все представления советского времени, в том числе и отношение к Сталину. А за этим и очень старые, давние представления о власти, такой патерналистской власти, мудрой, попечительской, которая лучше знает, что надо делать. В свою очередь это оборачивается отчуждением от власти и апатией, общественной апатией. Можно сказать, что
подводя итог, что мы имеем дело не столько с высоким уровнем поддержки войны, сколько отсутствием сопротивления ее, связанные, во-первых, с расчеловечением, дегуманизацией Украины, а во-вторых, с утверждением чувства имперской мощи, силы и гордости за то, что Россия становится вновь великой державой. Все, на этом я хотел бы закончить. Ну да, вот последний слайд, можно сказать. Я специально не взял последние данные, просто для того, чтобы показать, как растет число политических репрессий. Последние данные, которые приводит ОВД-Информ, она говорит, что численность политически арестованных и осужденных по политическим преступлениям, она приближается больше, чем 2000, и приближается примерно к количеству политзеков для брежневского времени. Спасибо, на этом у меня время закончилось. Да. Спасибо, Лев Дмитриевич. 3 горячих вопроса, пожалуйста, в быстром темпе. Пожалуйста, представляйтесь. Меня зовут Ольга программы Киркунда. Лев, спасибо вам за интересную презентацию. У меня такой вопрос. Анализируя опросы Левада-Центра за последние годы, я обратила внимание, что в прошлом году 49% респондентов на вопросы, как вы думаете, какая политическая система подходит России, ответили, что политическая система, как в Советском Союзе. И это отличается от динамики предыдущих годов, потому что раньше обычно половина респондентов отвечала, что особая типа демократия, которая подходит национальному характеру россиян. Обычно довольно низкая была поддержка западных, демократии западных образцов, а тут очень сильно возросла поддержка именно политической системы, как в Советском Союзе. И с другой стороны, если раньше тоже анализировать, то была поддержка, там около, насколько я помню, 70% россиян оценивали Советский Союз как лучший период в истории, но в то же время было понимание, что это прошлое. А тут настолько резко возросла поддержка именно возобновления модели Советского Союза. И для меня, с одной стороны, я понимаю, что это ложится в русло последствий пропаганды, но с другой стороны, все-таки немножко вопрос возникает, насколько действительно это реалистично воспринимается, и вы можете проинтерпретировать, какой подтекст в такой поддержке лежит. Спасибо. Как вам удобнее, ответить или накопим вопросы? Вы знаете, я почти ничего не слышал из вопроса. Если можно, либо... Кратко сформулируйте вопрос. Когда обычный россиянин говорит о том, что ФСБ это хорошо, то почему? Какой мотивационный блок за это? Согласно опросам 2021 года, 49% россиян ответило, что они поддерживают на ответ, какая политическая модель нужна России, ответили как в Советском Союзе. И если сравнивать с предыдущими годами, то такая поддержка сильно возросла. Как вы можете объяснить этот тренд? Спасибо. Прежде всего, это, конечно, постоянное навязывание значимости ФСБ, работы ФСБ, обеспечивающей с коррупцией, во-вторых, с врагами России, прежде всего. И это связано с пропагандой. Каждый день на
экранах идут фильмы о спецслужбах, о агентах государственной безопасности и так далее. Это, как и в советское время, это ФСБ считается наименее коррумпированной из спецслужб и защищающей государственные интересы. Вот это вот главные компоненты. Ну, а плюс это уже гораздо более сложные и требующие почти психоаналитической интерпретации, это то, что эти могущественные структуры действуют вне закона, вне правовых рамок, они ничем не сдерживаются. Это демонстрация чистой силы, оправдываемой государственным величием, государственным интересом. Код насилия становится чрезвычайно важной для такого общества, хронически находящегося в состоянии аномии. Спасибо. Еще вопрос. Представьтесь, пожалуйста, вот с правой стороны. Piotr Wierch, Uniwersytet Wistula w Warszawie. Эти данные насчет одобрения Сталина, это просто потрясающие. И я хотел бы спросить, есть ли вообще какие-то исследования, вы меня слышите? Очень плохо, да. Погромче, если можно. У меня вопрос, есть ли какие-то исследования насчет одобрения в русском обществе, одобрения массовых репрессий типа ГУЛАГа. А если нет, можно ли сделать вывод, что это одобрение Сталина имеет связь с одобрением тоже такой системы массовых репрессий против россиян? Спасибо большое. Ну, это отдельная тема. Есть и очень много. Мы действительно спрашивали о репрессиях, об отношении к Сталину, о советском прошлом. Одобрения нет. Одобрения и не может быть, поскольку до сих пор каждая четвертая семья имеет в своем прошлом репрессированных членов старшего поколения. Но поскольку нету никакой до сих пор моральной оценки этого, общество не в состоянии проработать травму этих репрессий, чудовищных совершенно жертв, то возникает такой, я бы сказал, психологический ступор и отказ от понимания этого, принятия этих репрессий как стихийного бедствия, без оценки этого. Особенно на фоне поднимающейся культа, точнее, ресталинизации такой, когда сшибаются две версии, что Сталин, конечно, злодей и виновник гибели миллионов невинных людей, с одной стороны. С другой стороны, без Сталина не было бы победы над гитлеровской Германией. И это создает такое противоречие, по отношению к которому абсолютно и большинство говорит, мы не в состоянии разобраться, и лучше забыть об этом, закрыть эту страницу истории и не думать об этом. Вот это, на мой взгляд, это симптом такой неспособности к моральной рационализации прошлого, проработке прошлого. И отчасти это свидетельство неавторитетности или беспомощности российской интеллектуальной элиты, не проработавшей это. Окей. Спасибо за вопросы, за ответы, спасибо за презентацию. Двигаемся дальше. Спасибо, Лев Дмитриевич. Двигаемся дальше. Our next speaker, Алексей Левинсон, Head of Department of Socio-Cultural Research, specific type of research. Levada-Center, please. Okay.
It's a great challenge for me to present the data about my country and my people before you and before the representatives of the brother people of Ukraine. And it's really, really hard for me to be in such a dubious role. And you will see what kind of data I will have to present it, to take responsibility for. Okay, now the first slide, please. This is the attitude. This is the attitude to Mr. Putin. And I think you all know that from the very beginning of his presence in the capacity of the president of Russian Federation, from the very beginning into the year 2000, he enjoyed the approval of his performance as high as 60%. From the moment when there was no his performance, but the public opinion, so to say, granted him with this 60%, let's say, support. And from that time on until the very last day, I think the dates, the last measurement dates to the end of June, these 60% are always in his pocket. And I stress this point first because it's a phenomenon, I think, of Russian history, and maybe the history of regimes of this kind, first. And second, it helps to understand properly the figures that are on the screen at the moment. The journalists will say, oh, look, the popularity of Putin is that high. Look, the part of the real attitude of Russians to him related to some kind of events or political developments is the flexible part of this column now. So we see if it is 83%, it means that there is 60% of permanent approval and some 23 that are here. As Mr. Gutkov said just a few minutes ago, Putin's approval raises high in the moments of military operations in which Russia is in the offensive and is victorious, as they think so. It was 88% in 2008 during the military operation in Georgia. It was 88 again in March of 2014, the annexation of Crimea, and it is 83 now, just not reaching the topmost figures because there is no, let's say, victory in Ukraine. The expected victory did not come yet. Next picture, please. Now, the support of the actions of Russian army is really high, no doubt in that. But let me point that this 75% in June, they consist of 47% who have chosen the answer definitely yes, and another 28% who said rather yes. So it's the ardent support is above 1/2 of the Russian population.
The ones who do not support comprise 20% all in all. And let's go to next slide. And the percentage of the ones who do not support the operation is about 36% in June. It is among the people of the youngest age group, or in our opinion polls. What is important that this fraction of the population is very tiny because of the demographic reasons. So the ones who render the highest level of support to Mr. Putin and to this military operation belongs to the oldest part of the population, which is 3 or 4 times more numerous than the youngest. So the disproportion in that is determined by the age structure, the disproportion of opinions is very high. But if it is about the values, about the sentiments, about the political attitude, the difference is really considerable, I would say, between these two age groups. So, but this is, so let's say this is the minority of Russian population who do not give such a high level of the support. At the same time, the level of the attention to the events in Ukraine is the lowest among the younger group and the highest among the oldest, the most old. Another, let's say, paradoxical reason, when we will discuss the level of feeling the responsibility of what is going on. Again, the youngest part of the population, they do not take this responsibility on their shoulders. They are against, but they don't think they are responsible. The oldest, they are pro-Putin, pro-military, but they think they are responsible. This is a kind of a paradox. And I think this is one of the paradoxes of the moral in the contemporary Russian society. You see, when they say they approve the actions of Russian army on the territory of Ukraine, please mind, they don't have in their mind, in their memory, in their eyes, what you have about that. No atrocities in Bucha, no devastation, no rapes, no murder, no robbery, nothing of that kind. They don't know anything about that. They know the stories about Russian soldier, brave guy who is rendering support and help to the brotherly people of Ukraine, bringing them freedom from some kind of Nazis coming from God knows where. But so people are not ashamed to support their army. They are proud of that because they think it is on the right side. Well, it's you may ask how you think tens and tens of millions of Russians are so easily deceived. Yeah, this is a question. And I do not share the position of my friend Lev Gudkov that it is solely propaganda and this is only the results of propaganda. In my opinion, the situation is much more complex. Yes, propaganda is there and it is doing their job, and some people say that they are doing it on a very high professional level. But my perception is that
in the minds of Russians, the picture that we are good, we are just, we are on the side of the good, на стороне добра, is pervading, because it is, it is much easier to think of oneself in this way, and they want propaganda to supply them with the support of this position. So it is, I don't, you see, my idea is not to put all the responsibility on propaganda guys. It is the responsibility of the public as a whole. And I join Lev Gudkov. It is also the very specific kind of responsibility of Russian elites and Russian intelligentsia to whom him and I belong fully, 100%. Now, let's go to number 5. There is a discussion, and some traits of this discussion were sensed even here, that, oh, well, we should not believe, we should not trust the sociological information even from Levada. Levada has a reputation of the honest, but now look, Levada's guys, they made some kind of secession to the authorities or whatever, or they are mistaken, or they use the technology, false technologies, or they whatever. Sorry, yeah. Your slide wasn't turned. Oh yeah. Yes, this one. Yes. Look, and there are like professional criticisms that the opinion polls should not be conducted in the times of warfare. Yeah, it's true. And that respondents are not telling you the truth, or they are more professional idea is that they are presenting you the socially approved answers and things like that. My answer to these criticisms, prepared not just for this discussion of ours here, but for lots of cases of the hot discussions down there in Russia, is the following. First, yeah, it's the opinion polls cannot or should not be conducted in the countries involved into warfare. But Russians do not think they are in such a condition. Russia is not a part of the war in their perception. The idea that it is the special operation is not only the one imposed from the top. It is imposed, but this is the idea that, well, this is not a war. Because what is a war? The war is the Second World War, Third World War, the war between Russia and the United States. This is the war. What it is among Russia and Ukraine, Russia and Georgia, Russia and some other, it is a kind of a conflict. Family scandal. Yeah, well, not that, but it is not. The war is when the bombs are on our heads. At the moment, look, I came from Russia, from Moscow, with people dancing and singing just near our office in the very heart of Moscow. They are happy with nice weather and so on. And to end this issue, we conducted, my colleagues conducted a special experiment of very, very sophisticated kind to check the ones who refused to answer. We made special efforts to take them, to involve them in, and we got
we got what all pollsters, frankly speaking, all pollsters know that the ones who avoid, who deny, who do not, the ones who make this response rate so low, they are not specific in their position in terms that they are against. They are not the enemies of Putin or his political opponents. Not at all. Not at all. These are people who have no opinion at all, and they don't like to be interviewed. They don't like to be, so to say, interrogated by anybody. They have nothing to say. Or if they are compelled to say, the distribution of their answers follows the pattern of the ones who do give their answers. The ones who are really against, they present their opinion. Don't think that all Russians are scared of FSB or the local police. No, they are not at the moment. They are not. They are brave enough to say, no, I do not approve the performance of Mr. Putin. Look, it is about 15 million people. 15% of, in our sample, they represent about 15 million people. By the way, not all of them are just the friends of Ukraine or the liberals and Democrats. No, there are people who are against Putin because he is not brave enough to take Ukraine at one moment and to bomb Kiev and so on. So different people, but they do not conceal their views. Let's go on. This picture, these slides show the flexibility of the opinions of Russians depending on the position of the authorities. The idea that these Lugansk and Donetsk areas must belong to either Ukraine or Russia or stay independent fluctuates. The position of the plurality fluctuates according to the position declared by Russian authorities. On the first idea was, oh, these guys, they want to join Russia, where we welcome them. Then when Putin said, okay, they let them stay independent, yeah, okay, let them be independent. Now, the turns in this attitude, the political attitude, may be different in future. Let's go on. This is, please mind that this is the percentage here is not the percentage of the respondents. This is the percentage of the opinions. One person could, in this question, could express different opinions, sometimes self-contradictory ones. But the distribution of opinions is like that. Yeah, we approve what Russians do in Ukraine, but we feel fear and shame and emotions like that. It is really, I think it's really important to show that the things are not that simple. Russians are not just marching, all of them together with their leader. Or they are marching, but this, what is going on in their heads is more complex a picture. Let's next slide, please. This is about the responsibility. A very sensitive question, and I'm not pretty sure that all the respondents who gave their answer to this question really do understand what the responsibility is. Me, I must confess, I do not understand what is this kind of responsibility, because, well, is this your just consciousness or what?
There is no trial. There are no punishment. So it is some kind of moral position, moral attitude. And you see, it is very easy to say NATO and the United States. Them are guilty. Not even Ukraine. Ukraine is a kind of a puppet in their hands. This is very, very, convenient, very cozy position. I am not against Ukrainians. Who are Ukrainians? Poor people. United States, over there, in the ocean, over the ocean. Them, they are responsible. Now, about the people like you. We have about 60% saying no responsibility. But you see, about 1/3 says yeah. Many of them give their approval to the operation. But still, in their hearts, they think, yeah, it's a heavy burden, but we have to bear it. Next slide, please. This is a kind of a projective question, if I'm right in translation. Проективный вопрос. Because it's not about you, but about somebody who were protesting. Amazingly high percentage of Russians were aware of somebody expressing their protest, or they say they were aware. And when we asked about them, about their motivation, see, the picture is very different from the motivation of yourself. Indignation is really high. Young people do, maybe they share, or at least they understand that something wrong is being done in Ukraine. They are aware of that. In this indirect way, they confess, I think. This line with 36% of elderly people saying that, they were paid for coming. So it is about every meeting, every manifestation of protest in Moscow and other cities. It is the idea is provided by the police and by the pro-governmental media that, look, they are not sincere. They came here just because they were paid. Again, this is a very easy way out to not to think about the real problems. Okay, now the figures in these two columns. Look, the distribution. There is no definite idea among Russians about the fate of this operation. This is the proof that there is no such an idea. To think that it will end very soon is ridiculous. Nobody shares this opinion. And more than 1 year, it may be 2 years, 10 years, 12 years. And this least definite answer is more popular now than it was previously. Just two slides more. Well, about 1/2 are afraid that it will be the conflict will be transformed into real war between Russia and NATO, and
I will conclude. I have to conclude with very important and very dangerous information. Look, about 1/3 of Russians think that Putin can order the red button to be pressed, and 1/2 are afraid of that. I think we are all. Yeah, and this is all I had to present. Thank you very much. The last one, please. The last one. This, no, second. Последний, самый последний. Там вот это. Yes. Okay. This is the picture of this small person. This is a Russian human being who belongs to the dark side and to the light side. This was invented by Yuri Levada himself. Thank you. Thank you, Alexei. Any hot questions? Okay, ladies first, excuse me. Please present yourself and ask your question. Okay. Здравствуйте, у меня такой вопрос, который касается молодежи. Вы сказали, что это парадокс, что молодежь не чувствует ответственности. На мой взгляд, в этом нет ничего парадоксального, потому что, ну, к примеру, молодежь не может чувствовать себя ответственной, так как, например, последние, условно говоря, выборы в России были в 2018 году. Эти люди тогда еще просто, ну, им не было 18 лет, чтобы голосовать. Мне так кажется. И, в принципе, мне кажется, что молодежь – это наиболее пострадавшая, условно говоря, группа. И это, в принципе, логично, что если говорят, что, условно, все россияне ответственны, то молодежь этому сопротивляется. И в том числе она говорит: ах так, раз мы все равно ответственны, и переходят в противоположный, условно говоря, лагерь. Спасибо за внимание. Спасибо, очень интересный ответ. Я совершенно серьезно говорю, ваша интерпретация очень интересна. Okay, please, your question. Piotr Wiench, Vistula University. As a sociologist, I am intrigued by a question about the interviewer effect, which is known in the liberal societies. And the problem of the interviewer effect is that people have tendency to be nice to the interviewer. And this results in a skew of the result of the research. The problem is much more aggravated in the Russian society, because this is a society scared to death since Ivan the Terrible. And how do you cope with the interviewer effect? Because I can imagine that an ordinary Russian may react much more, in a way, much more difficult for the interviewer to obtain true results than in any liberal or democratic society. I can imagine that you call, for example, an ordinary Russian and you say, I am from Levada-Centr. I want to ask you several questions about Ukraine. And what is the reaction, subconscious perhaps? Oh, these are those guys from the CIA who want to get information from me. So I wonder, how do you cope with some labels which are probably negatively influencing your research? Because I can imagine that for the Russian propaganda right now, you are a scapegoat. So this would be my question. What is the way, how do you cope with the interviewer effect, especially in the Russian society? Thank you. Okay. I'm sorry for my non-polite answer. I had heard this kind of criticisms
more than 100 times. Yes. Yeah, and let me answer. Okay, you say Yes. in liberal societies we have one kind of a situation. Shift, In yes. illiberal we Yes, have another. another Yes, one. this is the case. I came from not a liberal society, and my respondents belong not to liberal society. This is the way they behave in the situation. They answer what they think, as you consider what they think they should answer in this case. They socially approved answers, and they behave the same way on the poll stations and in other public situations. This is how it works. This is how it works. So if we know what they whisper to their wives or husbands in their bedrooms, this is not important in terms of political situation in Russia. Let's say they are all insincere. 100 million people are all insincere. What then? Yes, this is the way this society go on. So your conclusion is they lie to you the same way as they lie to the whole of the society and to themselves. Right. So what is lie in this case and what is truth? There is no truth. We have all lies and only lies. Or me as a sociologist, I say this is the truth. This is the truth. Not what we suppose is in their hearts. We don't know that. And I'm pretty sure it is hollow. Nothing is there. I dare to say. There are people who are against and they express their opinion. Again, I say sometimes it is about 37% of the ones who do not approve the performance of Putin. Again, it is about 35 million of people. They do express it openly. Thank you. Okay, thank you for this discussion. I switch on Russian because some questions from online. Мы тоже... You understand? You don't understand at all Russian? Yeah. Okay. Мы делали тоже большое количество экспериментов методических и как бы знаем вот разницу и процентную величину эффекта социальной желательности, то, что вы называете pretty or soft interview, etc., etc. Это я в поддержку, to the support of my colleague. Окей, значит, два вопроса нам надо очень быстро ответить. Пришли из онлайн. И сейчас я господина Левинсона в трудное положение поставлю, потому что это был вопрос Гудкову. Ну, к нему связи нет. Может быть, вы попробуете. Значит, вот Андрей Лаврухин. Враждебность или недоброжелательность к украинцам со стороны россиян была характерной для советского периода. Просто сейчас она интенсифицировалась и доведена до войны. Так ли это? Вот прокомментируйте, каким-то образом отрефлексируйте это, пожалуйста. Между этносами любыми и везде всегда существует в том числе взаимный негативизм. Отношения между кацапами и хохлами можно считать вот примером этого. Есть антигрузинские настроения среди русских, есть антирусские настроения среди грузин. Это нормально. Это не, я не хочу сказать, что это хорошо, но это нормально. Нынешняя ситуация, как мне кажется, не эксплуатирует эти этнические предубеждения. И пропаганда опирается не на них. Она опирается на опыт войны, приписывая украинцам
вообще политические ярлыки, снятые с итальянского и германского, так сказать, исторического прошлого. Ну, там, наверное, могли бы там придумать что-то про, там, не знаю, я не хочу подсказывать пропаганде, что можно было бы использовать из опыта отношений, но, к сожалению, там, вспомним, что происходило на Западной Украине после конца Второй мировой войны, да, там, ну, короче говоря, не это. Я отвечаю. Хорошо, во многом знания, да. многие печали. Так, то есть я в том смысле, что не надо подсказывать. Еще один вопрос, Юрий Драгохруст. Получается, что для советского периода была характерна враждебность к врагам. Так? Сейчас врагами сделали украинцев, и они подпали под действие этого механизма. Как-то можно это прокомментировать? Сейчас врагами не сделали, а активизировали враждебность по отношению к Соединенным Штатам и НАТО. И данные Гудкова, и данные вот опросов про нынешнюю ситуацию говорят, что главные виновники происходящего не Украина, а США и НАТО. А Украина, как я сказал, выступает в качестве, так сказать, марионетки Соединенных Штатов. На этой роли была Литва, Эстония, Польша, ну вот сейчас Украина. Из нее в этом смысле не делают настоящего врага. Это, наоборот, такой враг, да, враг не настоящий. Да. Хорошо, и последний вопрос. Я сейчас просто хотел бы использовать возможность, что здесь представители России и Украины, сравнить данные по такому вопросу. И вы, Алексей, и вы, и, значит, Инна, говорили, кажется, о предположениях, представлениях народов о продолжительности вот этой спецоперации, войны и так далее. Вот есть ли разница в представлении о продолжительности? Ну, немного украинцы все-таки более оптимистичны, но, в общем, в Украине также около 70% считают, что от полгода и более. Но ответ на этот вопрос очень сильно менялся со временем. То есть еще в феврале и в марте большинство украинцев, мы действительно очень имели большие иллюзии по поводу россиян. Мы верили, что это закончится за месяц, за 2 недели, нам Арестович такое прогнозировал. То есть мы думали, что россияне ужаснутся точно так же, как и мы этому всему, и что-то случится, и это прекратится. Но уже буквально там, ну, через уже 3 месяца войны, также большинство украинцев считают, что это продлится от полгода и более. Но при этом вера в победу, она стабильна. То есть во весь период наблюдений 92% украинцев верят, что мы победим, и я также в это верю. И это точно рейтинг Зеленского, кстати говоря, только нет, сейчас чуть-чуть узнал меньше, совпадение. Там 85, но близко, да. Да. Хорошо. Пожалуйста, еще у вас был вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Вот. The University of Birmingham. I'm just interested in this issue of the Russian youth. So 2 short questions. And Russian youth, on the one hand, they don't bear responsibility, and there's an extension of this. The younger generation doesn't want to rebel against the older generation, positioning vis-a-vis that we are different. This is not our war, so perhaps it is not our responsibility. It's not necessarily for being against the war, but being against the older generation. And the second issue, you said that they don't know about the war. But knowing about the war, what does it mean knowing in Russia? Does it mean they get alternative sources of information, or they are just not sort of accepting or listening to the official channels? And the second question is really regarded excuse to... me, yeah? let me answer first.
This is both. The younger are the respondents, the higher is their contact with internet and possible alternative sources. But I wouldn't say they use it properly because the ones who want to stay loyal to the government and to the whole state of affairs, they prefer to take the information from the TV. But other explanations of yours, I subscribe to them. The issue of perception, especially when it comes to external influences, what you're saying is effectively that nothing that the West can do or say actually changes the perceptions because it is internally generated by the regime. So whether NATO or Macron says we are supporting, humiliating or not, it actually doesn't make a difference. And that's the question sort of on the Russian side and on the Ukrainian side. To what extent is there any recognition of the support from the West or a lack of it doesn't actually inform their perceptions of the war and the possibility how long it's going to last and what is going to be the outcome? Do we know the impact of external influences, if at all? Okay, in my case, what the West says can reach the Russians only through the propaganda channels. If my idea is, if Russians will decide that in this case we are respected by our Western partners enough, that will bring the situation to kind of a solution. And this decision may be made because of the victorious course of events or the reverse. Please. In Ukraine, we have very much similar views. As I said, more than 90% of Ukrainians, they believe in victory. And so it's absolutely unique for Ukraine because before the war, we were very different. We were very individualistic. Now we are very much united. But certainly we have still different views on the Western support. Some part of Ukrainians are grateful for it, especially for Poland. And the US is on the second place after the Poland. And majority of Ukrainians, they are not satisfied with France and with Germany, with the support. But the connection is, the higher is the belief in the support from the West, the higher is the belief in our victory. So those who believe that Western support is enough to win, they have more confidence that we will win. Those who are dissatisfied with the amount of Western help, they have more pessimistic views. They are like blame to some extent of the West that the support is not enough and so on. Okay. Thank you very much. We have to go ahead. Были запросы перейти на русский, и я сейчас в порыве скромности предоставляю слово сам себе. Значит, но постараюсь быть очень ограниченным. Там просто в программе заявлено, что я тоже должен что-то сказать. Можно мою презентацию показать? Да, значит, и я очень быстро постараюсь проговорить 3 тезиса, опираясь на какой-то эмпирический материал. Значит, консолидация с флагом или под флагом. Второй пункт – белорусский зазор. И третий пункт – российский концепт и как он, так сказать, проникает в Беларусь, да,
в ситуации с Беларусью. Первый слайд, пожалуйста. Значит, вот это динамика рейтинга Зеленского за последние 3 года. Это support рейтинг, это не voting рейтинг, support рейтинг. Но в данном случае это... Нет, это среди украинцев. Значит, я сейчас приведу несколько классических случаев того, что называется консолидация вокруг флага. Значит, и вот это просто вот классический случай у нас на глазах он прямо произошел, это войдет во все учебники. Консолидация под флагом, да, консолидация 91% это действительно такая цифра, это действительно консолидация, а с другой стороны есть флаг, да, вот он как бы персоналия и так сказать, что-то олицетворенное. И в этом смысле его рейтинг Зеленского есть что-то абсолютно отличающееся от всей стандартной динамики украинских президентов, когда она с неизбежностью, так сказать, падала. Да, вот украинский коллега не даст соврать, коллежанка. И Зеленский из-за такой трагической причины он выбился из этого общего тренда, когда все президенты украинские к концу просто достигали очень низких значений своих рейтингов. Дальше. Значит, это был пример консолидации под флагом. Россия. Значит, это rating of activities approval, так? Значит, одобрение деятельности. Опять, в общем, нам не важно, какой это конкретно вид рейтинга, но мы видим вот эту вот цифру в апреле 22-го, вверху стрелкой вы видите эту точку, величина, значит, даже больше 3/4, и это тоже классический случай хрестоматийный, который тоже войдет в учебники, значит, консолидации вокруг флага. Консолидация, то есть цифра, очень большая цифра есть, с одной стороны, и с другой стороны флаг есть, да, персонифицированный. Было 2 точки, 2 таких консолидации. Это вот Крым, первое вы видите там, и сейчас Донбасс. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. 2 противоположных консолидации под флагом. Совершенно четкое такое вот хрестоматийное перевернутое зеркало. Дальше двигаемся. Вы понимаете по-русски? Отлично. Значит, 3-й случай хрестоматийный фольклендский кризис, да, Тэтчер. Вот вы видите, тоже синей стрелкой обозначено. Может быть, цифра немножко меньше, но тоже он очень явственный, визуально понятный, выпуклый случай, да, подъема рейтинга, персонального рейтинга Тэтчер, и это вот есть консолидация под флагом. Это было 3 классических случая. Следующий слайд. И этот слайд имеет 2 значения. Значит, это вообще самый важный слайд из всей презентации. В контексте того, что говорилось про консолидацию под флагом, консолидации есть. Это белорусский кейс. Консолидация есть однозначно, потому что вот вы видите эти большие цифры, 85% белорусов, это общенациональный репрезентативный тысячник, делался телефонник, значит, тут методически все корректно, четкая доминанта на отрицание потенциального ввода белорусских войск на территории Украины, и только, значит, вот так вот примерно каждый 10-й белорус к этому отнесся бы
положительно, причем с предполагаемой динамикой уменьшения количества одобряющих. Консолидация есть, но флага нет. И в этом смысле белорусскую ситуацию можно описать как консолидацию, ну что ли, без флага, и это какой-то вообще другой процесс, потому что как бы вот те рейтинговые динамики, которые были приведены в этих трех классических случаях, такой динамики в ситуации с, как сейчас принято говорить, с действующим президентом, у него такой динамики нет. Вот. И поэтому это несколько другой процесс, сравнительно с теми классическими случаями, о которых говорилось. Речь идет о актуализации трагической исторической памяти белорусов, каждое поколение которых, или каждое второе, проходило через чудовищную войну, теряя каждый раз до половины населения. Вот это вот единство общественного мнения вокруг неучастия, не ввода войск, оно присутствует. И второй чисто гражданский смысл этого слайда, этого измерения, этих эмпирических результатов заключается в том, что ну вот не хотят белорусы участвовать в этой войне вот таким вот прямым образом ввода войск. Я не хочу продолжать сейчас, значит, вот эти рассуждения в юридическом смысле, страна-агрессор, не агрессор и так далее. Но вот это мнение белорусского народа, и вы видите, что оно, как бы это дипломатически сказать, не очень совпадает как бы с зачастую официальной позицией. Следующий, значит, вот этот тезис я пояснил, насколько смог. Следующее. Специфика общественного мнения Беларуси. Говорю об белорусах, говорю об этом, потому что здесь и сейчас физически присутствуют социологи из Украины и из России. Сущность заключается в том, что белорусское общественное мнение по большому количеству индикаторов находится посередине между прямо диаметрально противоположными общественными мнениями России и Украины. Да, так сказать, они противоположны, зеркально. Беларусь, следующий, пожалуйста, слайд, находится где-то посередине, in between, и это описывается вот этим термином белорусский зазор, Belarusian discrepancy, gap or any kind of word. И вот это на примере индикатора, связанного с присоединением Крыма. И есть большое количество других индикаторов, которые вот этот подход, значит, подтверждают. Буду скромен и не приводить еще больше, значит, этих индикаторов. И последняя мысль, которая... Да, кстати говоря, вот динамика есть, изменения к отношению к присоединению Крыма, да, как бы уменьшение позитивной оценки. И последний тезис, который я хотел показать, следующий слайд, пожалуйста. Проникновение российского концепта. Покажите, пожалуйста. Вот примером этого является, например, отношение белорусов к признанию ЛНР и ДНР Россией. И вот мы видим, что положительно к этому относится вот половина населения. Это пример проникновения, как бы вот, так сказать, присутствия российского концепта в белорусском общественном мнении.
3 тезиса я проговорил, насколько смог, подтвердил это эмпирическими данными из каких-то источников, и которые возникли в результате измерений Белорусской аналитической мастерской. Спасибо за внимание. Да, конечно. У меня вопрос именно про последний слайд. Как вы интерпретируете вот этот ответ половины, там, 60% белорусов? Они поддерживают такое решение российской власти, или они поддерживают сам факт, что эти вот области будут признаны независимыми? Им нравится то, что эти области будут независимы, или им нравится, что как Россия захотела, так и было сделано? Всегда вот за как бы такими цифрами всегда стоит очень сложный мотивационный комплекс. Спасибо, да? Вот. И я могу только сказать и тот фактор мотива, и тот, который, и второй, который вы сказали, в какой пропорции, я не знаю. Вот, может, Марина, которая занимается качественными исследованиями, значит, это можно расшифровать. И, ну, присутствует не осуждение России. Я думаю, она доминирует. Как, так сказать, как факт. Моя догадка вот. есть, то есть, да, Россия виновата в этой войне, но так говорят 25% белорусов, а сразу за этим идут в качестве виновных Соединенные Штаты с небольшой разницей 5%-20%. Да? Так что вот каким-то образом вот это так. Телефонный опрос? Это телефонник, да, был. Ну как сейчас еще можно работать? Университет Вистula. У меня такой вопрос. Вы сказали, что эффекта флага нет. Но насчет Лукашенко, наверное, нет. Но у меня вопрос, насколько Тихановская пользуется популярностью и как события после вторжения российских войск влияют на популярность Тихановской среди белорусов? Значит, ну это как бы такой предмет специального разговора, может быть даже это вот и к штабу Тихановской. Я сказал бы так, что они делают ряд заявлений достаточно понятных, осуждающих эту войну. И в целом можно сказать таким образом, тут надо вопрос шире немножко, кажется, ставить, и не только персонально по Тихановской, а по рейтингам людей, которые, ну, в общем, находятся в оппозиции к действующему президенту. И если отвечать на ваш вопрос в каких-то значениях, то он звучит таким образом, что совокупный рейтинг, да, оппозиционных лидеров, он больше в своей сумме рейтинга официально действующего президента. А какой у них у каждого конкретно, это, я думаю, так сказать, это такая... Были, конечно, да. Все это делается. Да, пожалуйста. Добрый день, Алексей Александров, журналист, БПН, Озерк, Андрей Петрович. Маленький уточняющий вопрос, чтобы данные грамотно представить. Телефонный опрос. Кто его проводил и какая выборка там была? Спасибо. Значит, Белорусская аналитическая мастерская проводила. А объем выборки 1000 респондентов. Ну, 1023, 1019,
1018,5, ну вы понимаете, какой. Это тот объем выборки, который адекватен для такой гомогенной страны, как Республика Беларусь, да, в отличие от России, где этого недостаточно, и Украины, где этого недостаточно, в силу гетерогенного состава жителей, да, отличия менталитетов и так далее. Это вот выборочный адекват, так скажем, 1000. Да, и с продолжительностью интервью не более 15 минут я хотел бы специально обратить на это внимание. Вот, это очень важно. То есть интервью проходит в том интервале времени, пока восприятие респондента находится на таком уровне, что он отдает релевантно и адекватно информацию, а не, допустим, на величине в 25 минут, когда это уже не есть интервью, как бы это такой некоторая отмашка. Да. Спасибо. Олеся Королик, студент дипломатичный, студент Европы Всходней. Я сюда перейду на русский. Пришла, туда было заявлено в программе отношение к белорусам. К сожалению, не было этой темы говорено. И меня очень беспокоит тот момент, что я заметила в последнее время, господин Владимир Зеленский почему-то, зная то, что, в общем-то, Беларусь находится под оккупацией, под таким прессингом уже очень много лет, и он почему-то в своих выступлениях, обращениях пытается сместить акцент и переложить вину с Лукашенко на белорусов, на простых людей, которые, к сожалению, в большинстве не имеют своего влияния. И это, конечно же, очень пугает, потому что в дальнейшем нам выстраиваются отношения между странами. И так как сегодня здесь присутствуют представители 3 стран, хочу, чтобы, конечно, обратили на это внимание, так как Зеленский имеет влияние на украинцев, и впоследствии белорусы тоже это на себе ощутят. Спасибо. Скажите там Зеленскому, чтобы он не делал таких заявлений. Это наша... Я иронизирую, да. Если я не ошибаюсь, свыше 400 ракет в Украину было пущено из Беларуси. То есть, поэтому, пожалуйста, не нужно сейчас от украинцев ожидать, что мы не будем винить русских, что мы не будем винить белорусов. То есть, сейчас отношение в Украине к белорусам двойственное. В каком смысле? Что у нас в армии воюют белорусы, мы им очень благодарны. Мы также благодарны за партизанское движение в Беларусь. Но страна – это наш враг. Оттуда летят ракеты. Поэтому, пожалуйста, не ожидайте, что мы будем оправдывать белорусов, и что мы будем хорошо к ним относиться. Но все-таки разница, конечно, между отношением к россиянам и к белорусам очень большая. То есть, насколько я помню, только треть украинцев решительно, отрицательно обвиняют во всем белорусов, то есть остальные просто имеют вот это двойственное отношение. Мы знаем, что Беларусь сопротивляется, и мы очень за это благодарны. Но сейчас Беларусь наш враг. Спасибо. Это будет темой, такое исследование уже сделано в Украине, есть репрезентативные данные, этому будет посвящена отдельная специальная презентация, но вот коллега совершенно правильно сказала, Инна, что примерно в 2 раза уровень негации по отношению... Даже в 3, я бы сказала. Да, вот в этих, так сказать, пределах по отношению к россиянам и по украинцам. И вот этой вот динамики, я вот почему спросила вас, Инна, про эту динамику усиления негативного отношения к россиянам. Что касается белорусов, тут обратная динамика идет, так сказать. К сожалению, я бы с вами не согласилась, но у меня нету последних данных. Но если судить цифры покажут. Нет, я имею в виду самое последнее время. Если судить по соцсетям, я не знаю, откуда это инспирировано, но то есть ракеты из Беларуси летят давно. Но сейчас как-то
чувствуется, что все-таки, ну, все-таки с каждым разом, ну, больше негатива, то есть, ну, будет опрос, он или подтвердит мою точку зрения или нет. Но чувствуется, что, ну, негатив к белорусам инспирируется. Не уменьшается. И я думаю, что это, скорее всего, инспирируется Россией. Но есть, конечно, и чувство украинцев. Все больше украинцев имеют убитых, пострадавших родственников, знакомых. И, конечно, это никак не может улучшать отношение к Беларуси. Да. Хорошо, значит, спасибо. Вот мы как бы поговорили про Беларусь. У нас еще два участника есть, которые не смогли ни физически прибыть, ни онлайн участвовать. Мы можем показать запись их выступления. Как вам будет удобнее, вот, ребята? I would like to Владимир Ильич Паниотта, директор Киевского международного института социологии Киев. Он смог вот только так выступить. Пожалуйста. Speak about the attitude of Ukrainian population to Russia and Russian population to Ukraine, and attitudes to NATO, and some points which, from my point of view, is very important to understand the situation with the war in Ukraine. Let's start to demonstrate a presentation. I hope you can see it. It's a dynamic of attitudes of Ukrainians to Russia, NATO, and Stalin. It's very important also. Putin motivates attack on Ukraine by alleged Ukrainian intention to join NATO. Does this reflect the real situation? I will use the data of Kiev's and Levada-Center joint project, which started in 2008 and lasted to 2021. In total, there are 35 surveys in each country. The data are representative of the population in each of the countries aged 18 years and above. In Ukraine, after 2014, surveys were conducted only on the territory controlled by the government of Ukraine. In this diagram, the blue is attitude of Ukrainian population to Russia. It's surveys in Ukraine, and red is attitudes of Russians to Ukraine. We see that from 2008 up to February 2014, the attitude of Ukrainian population was very positive. It was 90%, then from 80 to 85%. But after 2014 was dramatic drop from 80% to 30%, to 50% points. But the attitudes of Russians to Ukraine was different all the time, and it was worse that attitude of Ukrainians to Russia. We can see that it was 55, when in Ukraine was 90%. It dropped, decreased to 30% during the war of Russia with Georgia, and so on. So almost all the period of our survey, the Ukrainians' attitude to Russia was more positive than attitudes of Russians to Ukraine.
It's interesting that the attitude of Ukrainians to Putin was also very high and was more positive than to all Ukrainians politicians. In 2009, before the presidential election in Ukraine, which were in 2010, almost 60%, that's blue, almost 60% of Ukrainians had a positive attitude to Putin. As for Yushchenko, who was the president at that time, he had only 6%, 10 times less. And as for Yanukovych, he had 30%, twice less. And negative attitude was only 15%. But in 2015, after Crimea and the war in Donbass, it was radical changes, and 70% of Ukrainians changed their attitudes. They had negative attitudes, and only 11% continue to have a positive attitude to Putin. As for attitude to NATO, before 2014, saying 2005, only 16% of Ukrainians had positive attitude to NATO. And the majority was against, almost 60%. The attitude to NATO changed after 2014. Before this was so unpopular, the attitude to NATO was so negative that main politician parties even didn't include it in their programs. But we see the dramatic changes in 2015, and 3 times more started to support NATO, 48%, and only 32% had negative attitude, but still had attitude. The last data after the war in 2022, the data in March, show that now we have 72% of supporters of NATO and only 12 against NATO. So we can say that until 2014, Ukrainians experienced unrequited love for Russia. Until 2014, Putin was treated better in Ukraine than any Ukrainian president or politician in general. Until 2014, the majority of the population was against NATO, and few politicians included this unpopular thesis in their program. And it's not true that Putin attacked Ukraine because Ukraine wants to join NATO. Vice versa, Ukraine wants to join NATO because Putin attacked it. The next point is the attitude to Stalin. It's the data of Levada-Centr. Please name the most outstanding people of all times and people. May 2021, the first 10. And I have to say that during last 10 years, data of Levada-Centr show that Stalin became the first. Stalin have almost 40%, then Lenin, Pushkin, Peter the Great, even much more than Putin, Gagarin, Zhukov, Brezhnev, Einstein only on 9th position, and the only foreign name in this list.
If we compare the attitudes of Ukrainians and Russians to Stalin, we see that 10 years ago, in 2012, the differences was not very big. 28%. The blue is the attitudes of Russians to Stalin, and green is attitudes of Ukrainian to Stalin. We see that the difference was only 5 percent points. But then, during 10 years, the attitudes to Stalin became the better and better, and in 2021 it was almost 60% in Russia and 18% in Ukraine. It's still very high percent. We don't ask it now during the war, but I am pretty sure that now it's decreased greatly. So we can. Unfortunately, we have to finalize because we over use our timing in this audience. Мы уже очень сильно вышли за рамки времени, которые у нас есть в аудитории. Ясно. То есть дожать как. Вот. Хорошо. Значит, мне очень приятно, вот говоря, подведя итоги, очень приятно, что удалось сохранить атмосферу. Я даже вот про контент не говорю. Удалось сохранить атмосферу, и мы тут не переругались. Это само по себе достижение в наше время. Также очень хорошо, что были подняты методические вопросы, в частности, по, так сказать, доверию данным, вот эти вот эффекты поля. И я благодарен коллеге, что он ответил так убедительно. И мне не надо было, так сказать, тоже доказывать. И спасибо за эмпирические данные, которые вот пришли из стран и показывают те реальные динамики, которые происходят. Вот. Спасибо за ваш интерес к общественному мнению. Ну, и надеюсь, to be continued. Вот.